angels we have heard and high, sweetly singing on the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous praise. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? Won't a glad song tidings be, which inspire your heavenly song? In excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see Christ whose birth the angels see. Come adore on Bethany, Christ the Lord, the newborn King. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Shalom, church. Шалом, церковь. It is my pleasure and privilege to stand before you on this beautiful Sunday. Это привилегия, радость для меня быть здесь среди вас в это чудесное воскресенье. And if you're here for the first time, I just want to let you know that you are welcome here. И если вы здесь в первый раз, я хочу поприветствовать вас, And let you know that you are welcome here. сказать вам добро пожаловать. And if you're watching us on our YouTube channel, we're glad that you're spending this time with us as well. И если вы смотрите нас на нашем канале YouTube, то я рад, что вы проводите время это вместе с нами. And today is the last Sunday. We'll be continuing our topic that we've been studying for a while. И сегодня последнее воскресенье в той теме, которую мы с вами рассматриваем на протяжении длительного времени. And next Sunday, we're going to kick off our Christmas theme. И в следующее воскресенье мы начнем рождественскую тематику. And so we'll be spending December 11th, 18th, 25th, and 31st and 1st, all spent on Christmas and New Year. Поэтому с 11 декабря и по 1 января мы будем с вами говорить о Рождестве. But today I want to talk to you about a passage of the Bible that I think is very relevant to what we have gone through here today with the communion. Но я хочу с вами сегодня рассмотреть место из Писания, которое относится к тому, что мы делали с вами сегодня чуть раньше. We're going to look together with you at the story of Naaman. Мы сегодня будем рассматривать историю Неемана. It is a story that is written in the 2 Kings chapter 5. Это история, которая записана в книге 4 Царств, 5 главе. It is a story about a foreigner. И это история о чужеземце. It is a story about somebody who is searching for healing. История о том, кто жаждал найти исцеление. It was somebody who was searching for salvation. Тот, кто искал спасение. And he received it from God. И это история о том, кто получил это исцеление от Бога. But some things had to happen before he received it. Но что-то должно было произойти перед тем, как он получил He исцеление. had to be humbled.
Ему нужно было смириться. He had to understand who he was and who God was. Ему нужно было понять, кем он был и кто такой Бог. And that story is very similar to the story of you and I. И эта история похожа на историю мою с вами. You and I must be humble enough И вам, и мне нужно смириться настолько, to understand who we are and what our position is in Christ, чтобы понять, кто мы такие и кто мы такие в глазах Христа. to accept that plan of salvation exactly how God planned it, И только тогда мы можем принять этот план спасения так, как именно замыслил его Бог. through Jesus Christ. Через Иисуса Христа. Only through Jesus Только Christ. через Иисуса And Христа. unless we understand that, И если мы не поймем этого, and unless we're humble enough to understand it, и если мы не смиримся достаточно, чтобы понять это, it won't happen. это не произойдет. And then once we receive His grace, И опять же, когда мы получим Его благодать, once we receive that amazing gift, когда мы получим этот чудесный дар, then we can testify to His goodness. тогда мы можем засвидетельствовать о Его благости, Then we can testify to His grace and love можем засвидетельствовать о Его благодати и Его любви, and to His glory. Его славе. How? Как? By being obedient to Him. Будучи послушными Ему. So let's open together our Bibles, Итак, давайте откроем наши Библии. chapter 5 of 2 Kings. 5 глава, 4 главы I'm Царств. going to read the first 19 verses. И прочитаем первые 19 стихов. So please stay with me. Пожалуйста, будьте внимательны. Naaman, commander of the army of the king of Syria, was a great man with his master and in high favor, because by him the Lord had given victory to Syria. He was a mighty man of valor, but he was a leper. Now the Syrians on one of their raids had carried off a little girl from the land of Israel, and she worked in the service of Naaman's wife. She said to her mistress, "What that my Lord were with the prophet who is in Samaria. He would cure him of his leprosy." So Naaman went in and told his Lord thus, and so spoke the girl from the land of Israel. Then the king of Syria said, "Go now, and I will send a letter to the king of Israel." So he went, taking with him 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, and 10 changes of clothing. And he brought the letter to the king of Israel, which read, "When this letter reaches you, know that I have sent to you Naaman my servant, that you may cure him of his leprosy." And when the king of Israel read the letter, he tore his clothes and said, "Am I God to kill and to make alive, that this man sends word to me to cure a man of his leprosy? Only consider and see how he's seeking a quarrel with me." But when Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his clothes, he sent to the king, saying, "Why have you torn your clothes? Let him come now to me, that he may know that there is a prophet in Israel." So Naaman came with his horses and chariots and stood at the door of Elisha's house. And Elisha sent a messenger to him, saying, "Go and wash in the Jordan 7 times, and your flesh shall be restored, and you shall be clean." But Naaman was angry and went away, saying, "Behold, I thought that he would surely come out to me and stand and call upon the name of the Lord his God and wave his hand over the place and cure the leper. Are not Abana and Pharpar, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Could I not wash in them and be clean?" So he turned and went away in a rage. But his servants came near and said to him, "My father, it is a great word that a prophet has spoken to you. Will you not do it? Has he actually said to you, 'Wash and be clean'?" So he went down and dipped himself 7 times in the Jordan, according to the word of the man of God, and his flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean. Нааман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Наамановой. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нааман и передал это господину своему, говоря: «Так и так говорит девочка, которая из земли израильской». И сказал царь сирийский Нааману: «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6000 сиклей золота и 10 перемен одежд. И принес письмо царю израильскому, в котором было сказано вместе с письмом сим: «Вот я посылаю к тебе Наамана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его».
Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что Он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что Он ищет предлога враждовать против меня». Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Неиман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Неиман, и пошел и сказал: «Вот я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу. Разве Авана и Варфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился, и удалился в гневе. И подошли рабы его, и говорили ему, и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? И тем более, когда он сказал тебе только: омойся и будешь чист». И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. What a story. Какая удивительная история. What's happening here? Что же происходит? We see a man who is not from the people of Israel. Мы видим человека, который не был из израильского народа, He is not one of the chosen people. не был избранным, He is a general in the Syrian army. является генералом сирийской армии, He's an unbeliever. неверующий, And God is blessing him and leading him to victories. и Бог благословляет его и ведет его к победам. And by all human measures, И по всем человеческим меркам this man was successful. этот человек был успешным. He's got influence. У него было влияние, He's got an army. He's leading an army. у него армия, он предводитель The армии. king cares about him. Царь заступается за него. This is somebody who is high up in that country. Это кто-то, кто по социальному статусу очень высоко стоит. All is good, Все отлично, except one thing. но единственное, He has a death sentence. у него есть смертный приговор. He is dying. Он умирает, He is a leper. он прокажен. Now, leprosy was a very big deal. Проказа – это ужасная болезнь. It was something that was not curable at that time. Что-то, что в то время не лечилось. It started with these little white specks on your body, usually around your eyes. Начиналось все с маленьких белых пятен, обычно вокруг ваших глаз, And then it would spread all over your skin. и потом распространялось по вашему телу, вашей And your коже. skin would turn white and your hair would turn white. Кожа ваша белела, волосы And then белели. from the top of your skin, it would start moving inward. И потом с кожи все начинало двигаться внутрь. You would have certain scales covering your body. И у вас начинались язвы по телу. And you would essentially be rotting while you're alive. И когда вы еще живы, вы начинали гнить заживо. And then you were shunned by all the people. И потом люди вас отчуждались от вас, и You вы были couldn't одиноки. live in a city that had walls around it because of the danger you presented to other people. Вы не могли жить в стенах города, потому что вы таким образом устрашали других людей. In fact, you couldn't greet one another because in the Eastern tradition, you usually gave each other hugs and you had some sort of physical contact, and you couldn't do that. И фактически вы не могли приветствовать друг друга, потому что в той культуре люди обнимались, а вы не могли иметь никакой физический контакт с другим человеком. And when a leper would come close to somebody, they had to say, "I'm unclean, unclean," to warn others. И поэтому, когда прокаженный проходил мимо других людей, ему приходилось кричать: «Нечистый, нечистый», чтобы люди не прикасались к нему. So think about it. Итак, подумайте об этом. Here's a man who is successful by any human measure, Вот успешный человек по любой человеческой мерке, who could be enjoying everything that God has given him, который может радоваться всему тому, что Бог дал ему, and yet the joy of what he had at that moment и радость того, что у него было в тот момент, would be completely taken away by what was coming later. была взята тем, чего он ожидал в будущем. And what was coming later is painful death. А то, что он ожидал в будущем, это мучительную смерть. Does that remind you of anything? Это вам что-то напоминает? That's you and I.
Это вы и я. That's you and I before we found Christ. Это вы и я перед тем, как мы нашли Христа. That's every unbeliever who does pretty well for himself in the world. Это каждый верующий, который достаточно успешен в этом мире, And he has everything that you could possibly imagine. у которого все есть, что бы вы могли себе представить. But the joy of what you have today Но радость того, что у него есть сегодня, means absolutely nothing because of what's coming without Christ. ничто из-за того, что ожидает нас в будущем без Христа. Because you and I have a disease. И все потому, что у нас есть And that заболевание. disease is called sin. И это заболевание называется грех. And without being cured of that sin, there is an inevitable death that's coming. И без того, чтобы излечить эту болезнь, нас ожидает мучительная смерть в конце. And I'm not talking about just the physical death. И я не говорю о физической смерти. I'm talking about eternal absence of God while you're in hell. Я говорю о том, чтобы быть отделенным от Бога в вечности и находиться в аду. And so we're similar with Naaman. И вот мы с вами похожи на Неимана. He had all the things that could give him joy, У него было все, что могло предоставить радость. but it was all eaten away by something that was inevitably coming to his life. Но все это было ничто из-за того, что ожидало его в жизни в будущем. Today, if you don't know И Jesus сегодня, если вы не знаете as Иисуса your Христа, personal Savior and as the Lord of in your life, как вашего личного Спасителя, Господина в вашей жизни, it doesn't matter what you might enjoy today. неважно, чему вы радуетесь It сегодня, doesn't matter how much stuff you have accumulated. неважно, сколько вы накопили, It doesn't matter how much pleasure you find in life from different activities. неважно, сколько удовольствия вы находите в разных There действиях, is an inevitable death that's coming. в конце будет ждать смерть. And regardless of your success today, И неважно от того, что у вас есть сегодня. we need healing. Нам с вами нужно We исцеление. need to be cured. Нам нужно исцелиться. Isaiah 64, verse 6 and 7 says, here's what will happen. Исайя говорит нам, что произойдет с нами. Here's what will happen unless you're cured. Что произойдет в 64 главе 6-7 стих, если мы не исцелимся. We have all become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like a polluted garment. We all fade like a leaf, and our iniquities like the wind take us away. There is no one who calls upon your name, who rouses himself to take hold of you, for you have hidden your face from us, and you have made us melt in the hand of our iniquities. Все мы соделались как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя. Поэтому Ты сокрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. We have an infection, У нас есть инфекция. and that infection separates us from God. И эта инфекция отделяет нас от Бога. And that infection separates us from one another in Christ. И эта инфекция отделяет нас друг от друга во Христе. Unless we are united by Christ. Только если мы не объединены Христом. And that's why the communion is such a beautiful thing that we believe in. И вот почему причастие настолько прекрасно, то, во что мы верим. Because what it's saying is that you are cured. Потому что то, что здесь сказано, это то, что вы исцелились. And that infection that separated you from God and separated you from one another in God is gone. И та инфекция, которая отделяла вас от Бога, отделяла вас друг от друга, уже не Or существует. rather, the sin is still there, but the consequence of it was borne by Christ on the cross. Грех еще там, но последствия греха были понесены Христом на кресте. Christ brought us together. Иисус принес и привел нас вместе. And like Naaman, we wouldn't have hope in the future И как Неиман, у нас не было бы надежды на будущее, without Christ. если бы не было Христа. Leprosy could not be healed by human means. Проказа не могла быть излечена в то время человеческими средствами. Our sin cannot be cured by human means. Наш грех не может быть излечен человеческими средствами. No matter how hard you try and how many books you read, you cannot cure it. Неважно, как много вы знаете, как много книг вы прочитали, вы не можете излечить грех. The answer is always in Christ. Ответ во Христе. Just like the answer to Naaman was in Christ through Elisha. Точно так же, как ответ для Неимана был во Христе через Елисея. And so what happens is this man is sick, Итак, что происходит? Этот человек болен, and he has a servant, a slave in his household. и у него есть служанка в доме. They had a victory over the Israelites, and they carried away
kids that could then serve them. И как сирияне, сирийская армия, они завоевали землю, брали детей, чтобы те были прислугами. And so this little girl, she sees the disease, И вот эта маленькая девочка видит заболевание and she tells within the household and says, "Wow, you know who can help you? и говорит в доме: знаете, кто мог бы помочь вам? There is a prophet right there, and he can help. Есть пророк вот там, в той далекой земле, он может помочь. He can do it. He's in Samaria." Он может это сделать, и он находится в Самарии. And so Naaman, not having any hope, this is a disease that is not curable. И вот Неиман, у которого нет совершенно надежды, He болен tell- болезнью, которую нельзя излечить, He goes to the king of Syria. приходит к царю сирийскому. And what's interesting at that time is it's really amazing to see the chivalry and the honor between the people who were fighting one another. И то интересно, та честь, которая была между людьми, даже которые воевали друг против друга. He's writing a letter to the king of Israel, whom he defeated at some point. Царь сирийский пишет письмо царю израильскому, которого он покорил в войне. And he's sending him a letter, and he's sending Naaman with that letter. Отправляет письмо и отправляет Неимана с этим And he's письмом. also sending a bunch of goodies, a bunch of stuff. И отправляет множество всякого, много подарков. And the letter says, the guy who shows up, he's my representative. I sent him. И в письме сказано: вот человек, который представляет меня, я отправляю его к тебе. So the king of Israel sees Naaman, and he freaks out. И вот царь израильский видит Неимана, и он просто в замешательстве. He says, this is a setup. The king of Syria knows I cannot cure this guy. И он говорит: это западня. Царь сирийский знает, что я не могу никого исцелить. I'm not God. Я не Бог. I cannot cure of something that's deadly. Я не могу исцелить какую-то смертельную болезнь. He's just looking for an excuse to go after me and fight again. Это просто западня, когда царь сирийский пытается найти что-то, чтобы продолжить войну против And нас. so Elisha the prophet hears of this, И Елисей услышал об этом, and he recognizes something. и он увидел в этом He кое-что. recognizes that Naaman is genuinely searching for a solution to his problem. Он увидел, что Неиман искренне ищет исцеление, ищет решение проблемы. Maybe you are here today searching for a solution to your problem. Возможно, сегодня здесь вы ищете решение вашей And maybe проблемы. you've spent your whole life searching for it in the wrong place. И, возможно, всю свою жизнь вы будете искать в неправильном месте. And you finally come here so that you can see if God can give you that solution. И, возможно, вы пришли сюда, чтобы увидеть, может быть, у Бога есть такое решение. And I pray that He speaks into your heart today. И я молюсь, чтобы Бог проговорил в ваше сердце сегодня. Because it all is through Jesus Christ. Потому что все идет от Иисуса And Христа. unless you don't recognize that, И если вы не увидите это, no solution is going to be good enough. другое решение не You подействует. see, our solution to our problems is very similar to Naaman's problem and his solution. Видите, решение нашей проблемы очень похоже на решение проблемы Неимана в его ситуации. It's the same. То же самое. No matter what, no amount of being, religious can help. Неважно, какая бы проблема это ни была, неважно, насколько вы религиозны, это не поможет. No amount of exterior actions can help, as we've heard earlier today from Pastor Yaroslav. Как мы сегодня слышали уже от пастора Ярослава, все внешние действия не столь важны. You see, no amount of human effort can get you there. Неважно, сколько бы усилий человеческих вы не прилагали, вы не получите то, чего вы ожидаете. Only God can cure of consequence in yours and my sin. Только Бог может исцелить от последствий вашего и моего греха. And if we were left alone, И если оставить нас here's what would happen. наедине, то вот что произойдет. The Bible tells us that in Romans chapter 1, verse 18 and 19. Библия описывает это в Римлянам, послании к Римлянам, 1 глава, 18-19 стих. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. So there are three things I want you to walk away with here today. Итак, я хочу, чтобы вы запомнили три вещи сегодня. And the first one we just talked about. И первое – это то, о чем мы только что говорили. Don't underestimate the seriousness of your sin. Не подавляйте то, насколько серьезен ваш грех.
It's a disease. Это болезнь, It's an infection это инфекция, that will separate you from God которая отделит вас от Бога, and it will separate you from one another. отделит вас друг от друга. And no amount of human remedies or human solutions will cure it. И неважно, сколько решений человеческих вы придумаете, это не поможет. The second thing I want you to walk away with here is this. Второе, что я хотел бы, чтобы вы запомнили сегодня, это следующее. There is a certain response that's expected from you and I. Есть определенный ответ, который Бог ожидает от меня и от вас. And that response is to believe, to have faith while being humble. И этот ответ, это вера, это та вера, к которой мы приходим, когда мы в смирении. And the key word here is humble faith. И самый ключевой момент здесь – это вера в смирении. Because what's happening here to Naaman when he shows up is very similar to the way you and I react when we hear about the gospel for the Потому first time. что то, что происходит с Нейманом здесь, это похоже на то, как мы с вами реагируем, когда мы приходим и узнаем о вести о Христе. So what happens? Что происходит? Elisha sends a servant to meet Naaman and he tells them the solution. Елисей отправляет своего слугу, чтобы тот пришел и сказал Нейману о решении проблемы. He tells him something very simple. И было сказано что-то очень простое. His messenger says to Naaman, you know what, just go and why don't you take a bath 7 times in that river right there? Слуга приходит и говорит, слушай, почему бы тебе не пройти вот сюда в реку и не омыться там 7 раз? That's all. Все, Simple. просто. What is Naaman's response to that? И какой был ответ Неймана на это? Was he happy that it was so simple? Он обрадовался, что все так просто? What did he do? Что он сделал? He said, what is this? Он говорит, что это вообще такое? There are plenty of other rivers. Разве немного рек в другом месте? Look at me. Посмотрите на меня. Why I thought he, the prophet, would surely come out. Я-то думал, что пророк точно выйдет. He is going to come out and he is greet me. Выйдет ко мне, поприветствует And he's меня. going to do his magic rituals and religious stuff. Он начнет делать все эти ритуалы, всю эту религиозную... And the people knew what it was because in the Old Testament there was very specific instructions about how to deal with people who had leprosy. И он знал, что есть определенные ритуалы, как побороть проказу. But that's not what's happening. Но это не то, что здесь происходит. Why just like I couldn't wash myself in the other rivers? Он говорит, разве я не мог омыться в реках в Дамаске? So he gets mad Он разозлился and he leaves. и уходит. A lot of times Очень часто that's how you and I respond to the gospel. это именно то, как мы с вами отвечаем на Евангелие. A lot of times that's how you and I respond to the good news of Jesus Christ dying on the cross. Очень часто это то, как мы отвечаем на эту благую весть Иисуса Христа, Его смерти на You Голгофе. mean that all I have to do is believe and be forgiven? Что? Вы имеете в виду, мне просто нужно поверить, и я буду прощен? I just have to believe and it'll be enough? Мне просто нужно поверить, и этого будет достаточно? And I'll be forgiven for everything I've ever done in my life? И я буду прощен за все, что я натворил в своей жизни? As long as I humbly believe? Ну, только мне нужно вот в смирении поверить, и все? Yes. Да, It is simple. все просто. It is not easy, but it is simple. Это не так уж просто, но не так уж сложно. It was free to you, but there was a cost associated with it. Простота в том, что это просто для вас, но была цена заплачена And за это. Christ paid that cost on the cross. И Христос заплатил эту цену на кресте. And so Naaman is proud. И поэтому гордость Неймана, He is proud and he's an army general and he comes and he says, this is all I have to do. будучи генералом, он приходит туда и со своей гордостью говорит, это все, что мне нужно сделать. Maybe you look at your life today and thinking, that's all I have to do. И, возможно, вы сегодня смотрите на вашу жизнь и говорите, это все, что мне нужно сделать. Maybe it's Jesus plus something else. Возможно, вы думаете, нужен Иисус и еще что-то. Maybe it's Jesus plus this, and then I'll be saved. Может, нужен Иисус, еще вот это, и вот это, и тогда я буду спасен. I'm here to tell you that's not the case. И я хочу вам сказать, что нет, это не Our так. solution is simple. Наше решение простое. Is Jesus Christ dying on the cross for you. Иисус Христос, который умер на кресте за вас. Breaking his body for you. Его тело, которое было ломимо за вас. Spilling his blood for you. Кровь, которая проливалась за вас. And it's free to you, И вам это бесплатно, but he paid the ultimate cost. но Он заплатил великую цену. He paid the ultimate price. Он заплатил великую And so we цену. think it's too easy.
И поэтому не думайте, что это так уж We просто. think there's got to be something more. Мы думаем, что нужно что-то еще. Now, notice I said it is simple, but it is not easy. Опять же, я сказал, что это просто, но не просто. That does not mean that you're going to go on living your life and not changing in any way, shape, or form. Это не означает, что вы начнете свою жизнь после этого и будете продолжать ее точно так же, как вы жили до этого момента. Because that leads us to the third point I want you to remember. Потому что мы сейчас подошли к третьему моменту, который я хотел бы, чтобы вы запомнили. See, you got to remember that the first one is that you have to not underestimate the seriousness of the problem. Первое, то, что я хотел бы сказать, не подавляйте всю серьезность вашего греха. The second is we must respond in humble faith, not being too proud about how complex the answer is. И второе, это то, что нам нужно ответить с верой, в смирении, и не ожидать чего-то сверхсложного. And that leads us to the third thing. И третье, что я хотел бы, к чему мы приходим сейчас, And that is the part that is not always easy. и это не всегда очень просто. You see, our life from the point of salvation, from the point of humbly believing, Видите ли, наша жизнь после того, как мы спасаемся, после того, как мы в смирении поверим, it must reflect God's glory. должна отражать Божью славу. We must praise Him. Мы должны прославлять Его. We're to have the joy in our hearts that expresses that praise. Мы должны радоваться и должны проявлять эту радость, And we're проявлять это to be прославление. obedient to what He calls us to be. И мы должны быть послушны тому, к чему Он призывает нас. And notice, I'm saying what He calls us to be. И заметьте, я говорю то, к чему Он призывает нас. Not just what to do, but who to become. Не просто, что нам делать, но кем стать. Let me ask you a question. Who does God want us to become like? Скажите, Бог призывает нас стать такими, как кто? Jesus. Иисус. From the beginning of time, God's plan was for you and I to be a little more like Jesus every day. От самого начала Божий план был, чтобы мы с вами становились более подобными на Христа. To be a little bit more loving like Him. Проявляли больше любви, так To как Он. be more generous like Him. Быть, больше отдавать, так To как be Он. more sacrificial like Him. Больше жертвовать, To так be, как Он. to be God-honoring like Him. Больше почитать Бога, так как Он. 3 things. 3 вещи. Understand the seriousness of your sin, of your infection. Поймите всю серьезность вашего греха, этой инфекции. Respond in humble faith, Ответьте с верой, в смирении. and then your life will reflect His glory. И потом ваша жизнь будет отражать Его славу. That's what God calls us to do. Это то, к чему Бог призывает нас. Well, that's what God calls us to be. Вот что, кем Бог призывает нас быть. That is what communion symbolizes. И это именно то, что символизирует причастие. What Christ has done on the cross for you and I. То, что Христос сделал на кресте для меня и для вас. Before I conclude, I just want to point out one little thing. И перед тем, как я закончу, я хочу еще отметить одну вещь. This story is also about missions. Эта история также направлена на миссионерское This деятельность. story is about pointing people to Jesus. Эта история говорит о том, что мы должны указывать на Христа другим людям. Who pointed Naaman to Jesus? Кто указал Неиману на Бога? A little girl. Маленькая девочка. She was a servant or a slave or a prisoner of war, whatever you want to call her. Слуга, прислужница была завоевана в войне. Let me ask you a question. If you were a slave or a servant and somebody took you prisoner of war, this is going to be bad, but if Canada invaded us, Я задам вам вопрос. Если бы вас взяли в рабы, ну вот представьте себе, Канада завоевала нас, and you became a slave of some general, и вы стали прислугой у какого-то генерала, would you serve them вы прислуживали бы им? in such a way that they would actually listen to your recommendation? И прислуживали бы таким образом, чтобы они послушали вашу рекомендацию. Would you serve them in such a way that would actually point them to Jesus? Служили ли вы бы ему так, чтобы это указывало на Христа? There was more pointing to Jesus going on there. Даже больше указывает на Христа в In этой fact, истории. the servants of Naaman, after he already got mad and started leaving, История Неимана, когда он разгневался, начал уходить. they approached him and said, listen, try it.
Ему сказали: слушай, ну почему бы не попробовать? And so they encouraged him to Его go слуги ободряли его: давай, and do what сделай это. Elisha has told him to do. И сделай то, что Елисей сказал тебе сделать. Are you encouraging people around you in your life? Ободряете ли вы людей, которые окружают вас в жизни? Are you pointing them to Jesus? Указываете ли вы на Христа этим людям? Because you see, there is another just incredible piece here that really touched me. Видите ли, такой чудесный момент, который коснулся меня лично. See, Naaman, when he believed, he became cured. He took that bath 7 times, and his skin was as new as babies. Нааман исцелился, он искупался 7 раз, и его тело стало новым, его кожа, как у младенца. And then you see, he's having a conversation, and he's telling Elisha and his servant, he's saying, "Let me take some dirt with me." И он дальше разговаривает со слугой, и с Елисеем, и говорит: я возьму немного вот этой Because земли, I know that God is God who is in Israel, потому что я знаю, что истинный Бог здесь, в Израиле. and I want to worship Him. И я хочу прославлять Его. But I'm in Syria. Но я в Сирии We живу, worship idols there. и мы там поклоняемся идолам. So I'm going to take the dirt with me. Поэтому я возьму земли, I'm going to spread it out over there. я ее рассыплю там. And so that when we're going to worship the idols, I'm actually going to be worshiping God. Когда мы будем там поклоняться идолам, я встану на эту землю, и я буду поклоняться Богу. Now, sounds a little crazy. Ну и чуть-чуть, кажется, это немного не так, как And our должно быть. first reaction would be, no, you shouldn't even go to the place of worshiping idols. И первая реакция, мы начнем говорить: слушай, да тебе даже идти не надо туда, где-то поклоняются идолам. But Elisha didn't correct him. Но Елисей не исправлял его, He didn't rebuke him. он не обличал его. There is a lesson there. И в этом тоже есть пример. See, something was driving Naaman. Есть урок. У Наамана была мотивация. He wanted to worship God. Он хотел, желал прославить Бога. He was mistaken in the way he was going to do it. Он не понимал и был ошибочен в том, как это сделать. But whatever the way was, he wanted to make it happen. Но как бы это ни происходило, у него было желание, он хотел прославить Бога. My desire for each of you today is that you would have that kind of passion in your heart. И мое желание, чтобы у вас было такое желание в сердце, That you might be wrong. что, возможно, That у вас методы будут That you неправильные. might make some mistakes. Возможно, вы будете допускать That ошибки. you might stumble. Возможно, вы споткнетесь. But that driving desire in your heart is to worship God. Но это желание внутреннее в сердце будет вести вас к поклонению и прославлению Бога. And there is another aspect to that lesson. И есть еще один аспект этого урока. Elisha, Елисей. he's a mature Christian. Он уже зрелый He's a христианин. he's a follower of God. Последователь, следует за Богом. God is working through him. He's a prophet. Бог работает через него, действует, как через пророка. Everything he does is pointing to Jesus further down the road. Все, что он делает, указывает в будущем на Иисуса Христа. And here he is, he's taken a new believer. И вот, он берет это нового человека, нового верующего, He doesn't rip into him for not understanding it fully, does he? и он не начинает его обвинять в том, что тот не понимает всего сразу. How often are we, mature Christians, А насколько часто мы, зрелые христиане, looking at somebody who has recently come to faith, смотрим на кого-то, кто только пришел к уверованию, and the first thing we want to do is correct them. и все, что мы хотим сделать, это исправить And the их. first thing we want to do is rebuke them. Все, что мы хотим сделать, это обличить их. You know what's really behind that? Вы знаете, что стоит за этим всем? We want them to be like us. Мы хотим, чтобы они стали как мы. They want them to look a little bit more like us. Мы хотим, чтобы они начали быть похожими на нас. That's what's driving most of the rebuking that I've seen. Вот что стоит за обличением, которое происходит в церкви. Without a очень часто. doubt, everybody has to come to understanding, the full understanding of God over time. Конечно, со временем каждый должен прийти к правильному And пониманию when we Бога. don't know the rest of the story, but my hope is that God has continued to work in Naaman's heart and he has completely walked away from his adulterous life. И мы не знаем продолжение этой истории, что произошло с Нааманом, и я надеюсь, что он отошел от поклонения идолам. And I'm sure he had many more stumblings in his life. Но я знаю, что он спотыкался очень часто в жизни. But are we encouraging one another in our faith? Но ободряем ли мы друг друга Are в we нашей building вере? up each other to have that driving passion for Christ in our heart? Помогаем ли мы этому мотиву внутреннему возрастать, мотиву прославлять Христа? My sincere desire is that each person that is here today, Мое искреннее желание для каждого, кто находится здесь сегодня, when you look at communion,
Когда вы смотрите на причастие, you see the seriousness of your sin. чтобы вы увидели, насколько серьезен ваш грех, That each of us evaluates our heart and understands how it separates us from God. чтобы каждый взвешивал наше сердце, подавал наше сердце тесту и увидел, насколько грех отдаляет нас от Бога. And that we respond not just in faith, И чтобы мы отвечали не просто верой, not in a proud, arrogant kind of faith, не просто с верой, с гордостью, с нашим «я», которое присутствует but там, in a humble faith, но с верой в смирении, that it is all about Jesus чтобы это все сводилось ко Христу. plus absolutely nothing. Ко Христу и больше ничего. And then that, our life, after accepting those things, would reflect His glory by being obedient to what He tells us. И чтобы после этого, после того, как в жизни мы примем это все, чтобы наша жизнь And that отражала Его. if we were to rebuke one another and correct one another, that we would do that in love. И чтобы мы обличали кого-то, чтобы когда мы пытаемся кого-то направить на путь истины, чтобы мы делали это с любовью. In a way that builds up Так, чтобы это взращивало нас, rather than destroys. а не разрушало. Amen? Аминь. Let us stand and pray. And Давайте I встанем, помолимся. just want to give you a couple of minutes to examine your heart. И я хочу, чтобы сейчас вы испытали ваше сердце. And if you're here today and you have never made that commitment, И если вы здесь сегодня, и вы никогда не сделали этот шаг, не посвятили себя, if you're still arrogant in your heart, если вы еще гордец в сердце or своем, at least you were up until this point, или, возможно, вы были до этого момента, and you were trying to tell yourself it couldn't be this simple, и вы говорили себе, что все не может быть вот так просто. it is that simple. Да, все так It's просто. not easy, but it is that simple. Это не настолько просто, но оно просто. And so if you want to commit your life to Christ today, И поэтому, если вы хотите посвятить свою жизнь Христу or if you want сегодня, to rededicate your life to Christ after being a believer for many years, или, возможно, вам сегодня нужно вновь посвятить себя I would Христу encourage после you годов, and tell you that there is no better time to do it than it is now. я хочу сказать, что сейчас самое лучшее время сделать это. Don't be like Naaman, being Не- angry and walking away, Не будьте как Нейман, который разозлился, отвернулся и был готов уйти. but respond in humble faith. Но ответьте с верой, в смирении. Let us bow our heads and pray in your hearts. Давайте склоним наши головы, помолимся в наших сердцах.